Hi, welcome to Chapter 7, Gaseous Exchange and its Control. In this video, I'm covering about Chapter 7 for lecture parts. So the learning outcome from this video is for us to describe the structure of hemoglobin and its characteristics as respiratory pigments. And then we are going to describe three ways of carbon dioxide transport from respiring tissues to the lung. So what is the gaseous exchange? It is about the transfer of gases between organism and the external environment. So the external environment is the atmosphere. For example, we, the organism, inhale the gases and then exhale gases from our respiring tissues. So the gas are exchanged by diffusion. The process is simple diffusion across concentration gradient. Usually it follows the concentration gradient. And gases exchange also includes oxygen and carbon dioxide. So in this chapter, we are going to specifically describe or discuss about the exchange or between oxygen and carbon dioxide. So the gases exchange the process occurs in the alveoli of lungs. The singular is alveolus, and when there are so many, more than one, we call it alveoli. So the adaptation or the characteristics that make alveolus to be effective is first because they are thin. They are very thin, composed of single layer or one cell thick. One cell thick. So the epithelial tissues that make up the alveoli are simple squamous epithelium cells. So you tahu kan, kita dah belajar dulu. So the epithelial tissues that make up the surface of alveolus is the simple squamous epithelium cells. So they are very thin. And then lower the resistance for gases exchange because the thinness helps to lower the resistance. And there are other characteristics that make up the effectiveness of the alveoli. And the alveolus are surrounded by numerous blood capillary. Okay. Sebab apa? The carbon dioxide comes from the respiring tissue and blood transport the carbon dioxide from the respiring tissue to the lungs. So kalau alveolus ni jauh daripada salur darah, macam mana gas carbon dioxide, gas oksigen nak pass through, nak sampai ke dalam kapilari darah, sebab darah akan bawa balik ke sel-sel yang memerlukan oksigen. So the numerous amount of blood capillaries that surrounding the alveoli are very helpful in giving the effectiveness towards alveoli function. And then the thinness, the numerous blood capillaries also provide a large surface area for gases exchange to occur in the alveoli. Nampak ni, ini adalah salur darah. This one is the salur darah. This one is the blood vessel or blood capillary. Blood capillary. And then this is the one cell thick of the alveoli. Very thin. So the blood pass through the blood capillary, and at the same time the carbon dioxide will diffuse from higher concentration to a lower concentration. Another characteristic is alveoli wall is permeable towards respiratory gases. Permeable, dia membenarkan laluan udara, laluan gas-gas ni, itu maksud permeable. Moist surface of alveoli. So gases can easily dissolve before the diffusion can occur. Maksudnya kalau dikering hanya diffuse, dia pasal tunggu gas tu, kepekatan gas tu tinggi, barulah gas tu akan bergerak ke kawasan kepekatan rendah. Tapi sebabkan dia ada kelembapan, jadi gas tu boleh larut dulu dalam air. Contohnya carbon dioxide memang dia larut air, gas yang larut air. Jadi dia larut air dan kemudian dia boleh easily move from blood capillary
towards alveoli and then diffuse into the chamber of the alveoli. Another structure that is very important in gas transport is erythrocyte. Kalau tadi alveoli dekat paru-paru. So apa yang bawa gas karbon dioksida ni kepada paru-paru? Itu adalah darah, sel darah kita. The erythrocyte. How erythrocyte contribute to the effectiveness of the gas exchange or transport, especially transport of oxygen and carbon dioxide. First, because they have biconcave shape. You have to remember, you have to memorize this. Ciri-ciri sel darah merah yang menyebabkan ia sesuai untuk mengangkut oksigen. Adaptation to transport oxygen. So it's about that gas shape because they are biconcave. Why biconcave shape is very important? Secara theoretically, it increase the surface area for gas diffusion. Another thing is because they have no nucleus. Erythrocyte is a cell, red blood cell, but they don't have nucleus. So what is the benefit of not having a nucleus? They provide more space for hemoglobin. Kalau tadi bentuk biconcave, kalau banding bentuk ini dengan bentuk ini, jadi kita akan menganggap ini adalah surface area yang lebih tinggi. Sebab dia ada lekuk sini, ada tempat yang boleh ni. Ada kat sini. Jadi boleh mengisi ruang-ruang kat situ. Berbanding dengan yang tak ada bentuk ni. So bila tak ada nukleus, tak ada ruang yang dirugikan. Semua hemoglobin memang akan padat because we know the erythrocytes are made up of hemoglobin. So hemoglobin are packed into a 3D shape. Kalau ada nukleus, dia terpaksa pula bagi ruang kepada nukleus. Tapi since dia tak ada nukleus, jadi ruang ni boleh dipenuhi oleh semua hemoglobin tersebut. Hemoglobin are also conjugated protein. They are protein and they are attached to a prosthetic group permanently. So kita anggap itu apabila satu protein di-attach dengan satu bahan bukan protein, they are called as conjugated. Conjugated. Heme group is non-protein substance. The prosthetic group kita dah belajar dalam chapter 4 hari tu. Prosthetic group adalah cofactor, sejenis cofactor yang melekat secara kekal pada hemoglobin. And hemoglobin is a quaternary level of protein, a protein that is quaternary structure because it consists of more than one polypeptide chain. Jadi dia ada 4, dia bukan 1, bukan 2, bukan 3 tapi 4. Ada 4 polypeptide chain. 2 adalah rantai alpha, manakala 2 lagi adalah rantai beta. Each subunit, each polypeptide that make up the hemoglobin contain one heme group. So kalau satu hemoglobin ada 4 rantai polypeptida, maka ada 4 heme group. And each heme group consists of one ferrous ion that is able to carry one oxygen molecule. Jadi setiap satu heme group akan attach dengan satu oksigen. Manakala hemoglobin ada 4 heme group, maka satu hemoglobin akan bawa 4 oksigen. Okay, sekarang tadi adalah ciri-ciri hemoglobin sebagai satu protein dan sebagai bahan yang efektif untuk mengangkut oksigen. Sekarang ni adalah ciri-ciri hemoglobin as respiratory pigment. Kenapa ia penting dalam respiratory pigment? Kenapa dia cekap membawa oksigen? Itu yang kita nak kena bincangkan. Tadi ciri-ciri dia sebagai apa struktur dia, kenapa dia, apa adaptasi yang dia ada untuk membolehkan dia bawa oksigen kan. Tak ada nukleus, jadi hemoglobin dia lebih cekap, lebih banyak oksigen boleh dibawa. Satu lagi sebab dia biconcave, jadi high surface area, increase the surface area. Okay, sekarang ni ciri-ciri dia sebagai respiratory pigment. Okay, bagaimana dia lebih menjelaskan kepada bagaimana hemoglobin ni bertindak ke atas oksigen.
Okay, first, because hemoglobin has high affinity for oxygen. When we talk about affinity, we are talking about the ability of hemoglobin to bind with oxygen even at low partial pressure of oxygen. Okay, low partial pressure, P ni refer kepada partial pressure. Okay. Apa dia partial pressure? Partial pressure ni maknanya dia adalah tekanan separuh. Dia berkadar langsung dengan kepekatan berkadar langsung dengan kepekatan. So kalau kepekatan meningkat, maka partial pressure akan meningkat. Kalau lebih banyak sesuatu bahan itu, dia akan memberi tekanan yang lebih banyak. Itu biasalah kan. Contoh kalau dalam satu kotak, kalau kita isikan beras yang banyak dan kita padat-padatkan, dia akan memberi tekanan kepada kotak tu kan. Dan bila kita angkat, kotak tu boleh koyak. So itu yang dimaksudkan sebagai partial pressure. So daripada ayat ni maksudnya hemoglobin can bind to oxygen even when partial pressure of oxygen is low. Makna dengan kata lain, rendah kepekatan oksigen, walaupun oksigen tu sedikit, dia masih boleh mengikat oksigen kepada hemoglobin tu. Dia mampu nak mengikat oksigen walaupun kepekatannya rendah, walaupun partial pressure-nya rendah. Jadi sangat penting, sebab kalau tidak, kalau dia tak mampu, nanti kita kemungkinan akan mengalami kekurangan oksigen. Okay, when oxygen bound to the hemoglobin, it will form oxyhemoglobin. Yang ni kena ingat oxyhemoglobin. Nama dia mesti ingat oxyhemoglobin. So dengan anggapan bila banyak pengikatan hemoglobin kepada oksigen kepada hemoglobin banyak berlaku dalam paru-paru. Sebab masa kita tarik nafas dan kita akan dapat banyak oksigen, dan kemudian oksigen tu akan serap diffuse into the blood capillary and then bind to the hemoglobin, forming oxyhemoglobin. Sebab tu dia kata saturated with hemoglobin will be saturated with oxygen in the blood at lungs. Jadi dia akan once kita dah sedar tarik nafas, oksigen akan terikat kepada hemoglobin membentuk oxyhemoglobin. Kemudian akan dibawa ke tisu-tisu yang sedang berespirasi. Okay, equation memang kena ingat. Hemoglobin 1. Dalam hemoglobin ada 4 polypeptide chain. Jadi dia boleh mengikat kepada 4 oksigen. Ini membentuk oxyhemoglobin. This is oxyhemoglobin. The second characteristic is hemoglobin can easily release oxygen. They can bind oxygen. The first characteristic is they can bind oxygen at low partial pressure of oxygen, but then they can also easily release oxygen when they arrive at tissues that is undergoing respiration, that very in need of oxygen. So when the partial pressure of oxygen is low, such as in respiring tissues, the oxyhemoglobin will dissociate and form oxygen and hemoglobin. So the oxygen will diffuse from hemoglobin to the respiring tissue. Tu dia akan follow concentration gradient lah, simple diffusion. Sebab partial pressure of oxygen high in hemoglobin, concentration dia tinggi di hemoglobin, and then partial pressure of oxygen is low in the respiring tissue, kepekatan oksigen rendah. Jadi oksigen akan bergerak dari hemoglobin ataupun darah ke tisu yang berrespirasi. The third characteristic is cooperativity. So do you still remember hemoglobin has 4 subunit. So untuk empat-empat ni, okay, bentuk dia, sebab dia bentuk subunit dia saling kesan antara satu sama lain. Jadi yang dikatakan cooperativity ni daripada 4, kalau satu sahaja sudah dapat mengikat oksigen membentuk oxyhemoglobin, the other 3, the rest of the hemoglobin, the another 3 of the polypeptide chain will easily, dia akan jadi satu dah ikat oksigen, yang 3 lagi akan terus
meningkat ke affinity dia terhadap untuk mengikat oksigen. Jadi sebab tu dalam ayat ni dia kata the binding of oxygen to the first subunit will cause the remaining subunit to change their conformation, change their shape. Okay, jadi kalau kita belajar enzyme induced feed tu kan, ni konsep yang sama. Cuma enzyme dia induced feed tu substrate bind to the active site. Kemudian enzyme akan membentuk mengikut bentuk substrate induce the binding induce the change. Sama macam ni, cuma dia menyebabkan tiga lagi subunit akan lebih mudah untuk mengikat oksigen yang lain. Jadi the binding of the oxygen to the hemoglobin causes the other 3 subunit to change their conformation, so they can easily bind to another 3 oxygen. So all of the polypeptide chain in the hemoglobin will form oxyhemoglobin. Another characteristics, one hemoglobin binds loosely and reversibly to 4 oxygen. Maksud kena ambil penekanan kat sini. Okay, loosely and reversibly. Pertama, oksigen ni mudah dilepaskan tadi kan, sebab tu dia loosely. And then reversibly maksudnya dia boleh mengikat dan boleh dilepaskan. The fourth characteristics is hemoglobin able to bind with carbon dioxide. Okay, kalau oksigen bind kepada hemoglobin, dia bentuk oksihemoglobin. Kalau carbon dioxide dia tak jadi karboksihemoglobin, dia jadi karbaminohemoglobin. Kenapa? Sebab kalau oksihemoglobin, oksigen dia akan bind to the ferrous ion pada heme group kan? Heme group. Lepas tu dia jadi oksihemoglobin. Tapi kalau carbon dioxide dia bukan bind kepada tempat yang sama. So dia tak berebut tempat dengan oksigen. Jadi dia akan terikat kepada amino group ni amino group of hemoglobin. Sebab tu bila nak sebut simbol dia, dia gunakan simbol ni Kena ingat hemoglobin binds carbon dioxide. When carbon dioxide bind to hemoglobin, it forms carbaminohemoglobin because the carbon dioxide binds to the amino group of the hemoglobin. Kalau lah awak terlupa, kita ingat balik struktur amino acid. Okay, ini amino group dia. Jadi carbon dioxide akan tingkat kat sini. Sebab tu dia jadi karbaminohemoglobin. Kalau oksigen dia akan bind pada yang tempat lain. Tak semestinya hidrogen OH ni sebab dia terikat pada ferrous ion yang ada pada polypeptide chain. Hemoglobin also able to bind with carbon monoxide. Carbon monoxide ni sebenarnya benda yang kita tak nak. So sebab tu carbon monoxide dia akan membentuk karboksihemoglobin. So boleh faham tak karboksihemoglobin? Maksudnya dia akan terikat pada heme group. Karboksihemoglobin, heme group. Meaning, in other words, carbon monoxide dia akan terikat pada tempat yang sama dengan oksigen terikat. So they are actually inhibitor. Inhibitor maksudnya perencat. Jadi perencat apa ni? Bersaing ke tak bersaing? So the presence of monoxide will lowers the affinity for hemoglobin to bind to oxygen. Why? Because they are inhibitor. So it will interrupt the gas exchange.